Bom dia, minhas senhoras, bom dia, meus senhores. Queria, antes de mais, agradecer o venerando Presidente do Tribunal Constitucional da Lituânia, Dainius Zalimas, a quem peço que me transmita, em nome da Conferência das Jurisdições Constitucionais da CPLP, o nosso penhorado reconhecimento às demais autoridades da República da Lituânia pelo acolhimento e hospitalidade que nos foi reservado. Agradecer ainda a Comissão de Veneza do Conselho da Europa, na pessoa do seu presidente Gianni Boccaccio, a oportunidade desta reunião que nos permite uma ampla e frutífera troca de experiência sobre temáticas relevantes da justiça constitucional à escala mundial. Posto isso, dizer da honra que é estarmos aqui a representar nesta sessão de trabalhos em nome da Presidência da Conferência das Jurisdições Constitucionais das Comunidades de Países da Língua Portuguesa. A Sua Excelência, Sr. Presidente Paulo Sagná, venerando Presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, a discussão do tema que nos foi colocado presidir nesta sessão, o direito e Estado, já vinha sendo, de certa maneira, antecipado nos exercícios precedentes que nos envolveram na percepção dos diferentes conceitos e desafios, dos diferentes conceitos e novos desafios e para o Estado, novos desafios para o Estado de Direito. Mas, como não tenciono efetivamente substituir o venerando ex-presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Alessandro Stanasi, na construção da ponte que liga umas a outras e também pela exiguidade do tempo, vou passar a palavra a este último com a vossa licença a apresentação da temática introdutiva do tema desta reunião. Mas não sem antes deixar a navegação o seguinte: tudo e quanto se poderá dizer sobre o Estado e o direito não deve nos fazer perder de vista, parafraseando aqui, os eminentes professores do direito constitucional das universidades de Lisboa e de Coimbra, o professor Dr. Jorge Miranda e o professor Dr. Gomes Canutilho. Diziam os eminentes professores por nós invocados que, por importante que sejam a cooperação e mesmo a institucionalização da vida internacional, o constitucionalismo global não se oferece sucedâneo do constitucionalismo nacional. Nem o direito internacional constitucional, o ius cogens, Carta das Nações Unidas, Estatuto dos Tribunais Internacionais de Justiça, o Tribunal Penal Internacional, equivale a uma verdadeira e própria Constituição proveniente de um qualquer poder constituinte. Tampouco se divisa, fora do Estado, se encontrarem garantias de segurança e liberdade para as pessoas ou as condições de exercício do direito político próprios da democracia. Até agora, não há democracia a não ser a nível do Estado. E a prova está em que não poucas comunidades humanas
com identidade própria, continuam a querer erigir-se em Estados, ou pelo menos a querer beneficiar de prerrogativas similares aos do Estado. Posto isso, vamos agora, sem mais delongas, passar o orador a palavra para ele nos orar o tema. Entretanto, o orador deste nosso tema é o senhor Alexandre Tenazzi e o comentador será o senhor Garique e a repórter será a senhora Pamela Martínez. Senhor Tenazzi, queira apresentar o tema a que está comprometido a apresentar-nos. Muito obrigado. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues and friends, honorable judges, ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank for the opportunity to speak to this Congress in the wonderful city of Vilnius. Many thanks to Lithuanian Constitutional Court, to the President of the Constitutional Court, Mr. Dainius Žalimas, to the Chancellor of the Constitutional Court, Ms. Ingrida Danilienė, and whole team of the Lithuanian Constitutional Court for the hospitality and the perfect organization of this event. The questions posed through these plenary sessions require me to provide the perspective of constitutional justice to the relationship between the law and the state, inherent to the constitutional principles of the rule of law, as my predecessor described it in the first and the secondary plenary session. The time for this statement is relatively short, but I will attempt to give an overview of the approach of constitutional justice institutions. Others, speaking before me, have spoken generally of the different concepts of the rule of law and of new challenges to the rule of law. I will speak more particularly, taking up what was said yesterday about how and what we identify as a constitutional elements for these purposes, their sources, and how we apply them. This is constitutionalism in action. I shall provide examples to better explain the framework within which our constitutional justice institutions operate and the method they use. Based on the questionnaire response to our Congress today, I shall proceed in 3 parts. Each part refers to one relevant question from the questionnaire assigned to the 3rd session of this Congress. So, my speech will contain observations about the following. First, the impact of the case law of Constitutional Court of guaranteeing the state power act within the constitutional limits of the authority. Second, the binding force of constitutional decisions in ordinary courts. Third, in terms of case law, how have our courts contributed to the development of the standards for law-making process and application of the law, respect for the rule of law by private actors exercising public functions, and accountability of public officials. About the impact of the case law of constitutional courts on guaranteeing that state powers act within the constitutional limits of their authority. In general manner, based on the answer of the questionnaire, it can be concluded that the decisions in the respective constitutional courts or equivalent are binding on all state bodies which have to implement or to execute them. The large majority of the participants also confirmed that in practice this binding nature is generally respected and decisions of the constitutional court or equivalent are duly executed. Undoubtedly, the core element of the rule of law that has been mentioned in the most in relation to the state power in the principle of separation of power. The majority of the participants referred to the principle of separation of power as being well established and applied in their countries when specifying the role of constitutional courts and guaranteeing that state powers act within the constitutional limits of their authority. The distribution of responsibilities between the competences in the entities and the federal state appears sometimes as a complex issue in this context, in particular in Bosnia and Herzegovina.
As a general tendency, constitutional courts have held on different occasions that this principle means that legislative, executive, and judicial power must be separated, sufficiently independent, but at the same time, these branches of power must be balanced. The concrete content of their respective competencies depends on the form of government of the state, on the place of that institutions among other states' institutions, and the relationship of its power with those of other institutions. If the Constitution directly establishes particular powers of a certain state institution, no state institution can take over such power from another institution or transfer or waive them. Such powers may not be changed or limited by law. The Constitutional Court ensures that ultimately all state acts have to comply with and be founded in the Constitution. Acts by state powers that are not founded in the Constitution can be nullified by the Constitutional Court. The executive responsibility to review laws and regulations forms and key elements of constitutional justice. Some of constitutional courts are also competent to review judgments and decisions of administrative courts and check for alleged infringements of a constitutionality, guaranteed right, or in the score of an illegal regulation, an unconstitutional law, or unlawful international treaty. Most constitutional justice models do not provide for the special area of jurisdiction, deciding disputes on competence between state institutions, which is invaded in the constitutions of some countries. It's the case of France, Gabon, Germany, Italy, Korea, and Romania. However, in the majority of our countries, constitutional courts or equivalent do not directly decide on such conflicts of competence because their own competence is essentially normative. Such disputes are decided indirectly when assessing whether laws and other acts are contrary to the power of a particular state institution or when deciding on impeachment of state officials. When it comes to case law, a majority of questionnaire response indicate that many courts have indeed deal with core elements of separation of power. Let me briefly elaborate on the most prominent core elements that, according to the questionnaire response, are mentioned in constitutional jurisprudence across the world. First, describing the form of government to which the model of the structure and international among supreme state institutions belongs. Describing the relation between a law and a substatutory legal acts, separating the power of the parliament and the government in different shared spheres, as, for example, tax, budget, lawmaking process, separating the competence of the parliament and the president, for example, in the sphere of forming the government, interpreting the power of the president and the government in sphere of including international treaties. To sum up, it should be held that in their ruling on the issue of the constitutionality of the activities of legislative and executive power, the constitutional justice institution clarified the limits of the powers of respective institutions, whereas in their ruling on the issue related to the activity of the judiciary, the Constitutional Court generally protected the function carried out by this branch of state power and strengthened the independence of judges as well as the independence of courts as an institutional system. Second point, the binding force of the constitutional decisions on ordinary courts. It must be emphasized that the overall trend displayed by the questionnaire answer is that the judgment of the constitutional courts or equivalent are binding on other courts. Some courts specify that judgments of the Constitutional Court or equivalent are binding erga omnes. However, this is not the case in whole countries. For instance, in Belgium, Czech Republic, only those decisions that annul legislative provisions are binding erga omnes. On the other only inter partes.
It's also important to stress that some countries have noted that not only the content of ruling of the Constitutional Court, but also the content of its decision and conclusions in which the Constitution is interpreted, the official constitutional doctrine is formulated, is binding on both law-making institutions or to officials, and those institutions or officials that apply the law, including courts of general jurisdiction and specialized courts. All courts of general jurisdiction are bound by the official constitutional doctrine, which is formed in the jurisprudence of the Constitutional Court. They may not interpret the provisions of the Constitution differently from how the Constitutional Court interpreted the said provisions in its act. Nevertheless, in those countries where judgment of the Constitutional Court or equivalent are not directly binding, they serve as a precedent that are generally respected by the lower courts. This is the case of Finland and Sweden. In Mexico, Supreme Court decisions are only binding for lower courts under certain conditions described by law, but ordinary courts, however, have the obligation to respect all Supreme Court decisions as precedents. As regards the relations between the constitutional jurisprudence and other jurisprudential systems, the cassation jurisprudence, such relations should be an interfunctional partnership, while confrontation between the jurisprudential system is deemed to be a thing that must not be tolerated. Although each of these courts has its own jurisdictions, conflicts may arise in certain areas. In particular, when it comes to the questions of whether a law is unconstitutional or may be applied in such a way that it complies with the Constitution. Most countries noted that decisions are respected by lower courts as a general rule, but with a few exceptions. Thus, the questioner answered display that there are not serious conflicts between the Constitutional Court and courts of general jurisdictions or specialized courts, as in general ordinary courts and administrative authorities follow and respect the case law of the Constitutional Court. And the third point, contribution of constitutional courts to the development of the standards for lawmaking process and application of law, respect for the rule of law by private actors exercising public functions, and accountability of public officials. In this section, I shall deal with three issues. First, what are the standards for the lawmaking process and for the application of the law according to the case law? Second, are the specific fields of constitutional adjudication regarding respect for the rule of law by private actors exercising public functions? Third, are public officials accountable for their actions both in law and in practice? Are there a problem with the scope of immunity for some officials by preventing an official fight against corruption? On the lawmaking process, all courts except few ones have stated that they have already contributed to standards for lawmaking or to the development of legal concepts. The given examples can be identified referring to those requirements emanating from the constitutional principles of a state under the rule of law that are applicable to lawmaking subject. Comprehensibility, or the clarity, or the accessibility of the legal norms. A legal regulation established in laws and other legal acts must be clear, easy to understand, and consistent. Formulas in legal acts must be explicit. Is the case of Albanian Constitutional Code, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Georgia, Korea, Latvia, Lebanon, Lithuania, Moldova, Norway, Romania, and Turkey. In order to ensure that the subjects of legal relationship knows what is required from them by legal norms must be established in advance. Legal acts must be published officially, and they must be public and accessible. It's the case of Austria, Costa Rica, Denmark, and Lithuania.
When legal acts are passed, it is compulsory to take account of the procedural lawmaking requirements, including those established by the lawmaking subject itself. It's the case of Czech Republic, Lithuania, and Moldova. The hierarchy of legal acts, which stems from the Constitution, must be observed. Lawmaking subjects may pass legal acts only without exceeding their powers. Consistently, and internal harmony of the legal system must be ensured. The case of Netherlands. Legal acts may not require the impossible, Lithuania. The requirements established in legal acts must be based on the general provisions that can be applied with regard to all the specified subjects or respective legal relationship. A differential legal regulation must be based exclusively on objective differences in the situation of the subject of public relationship regulated by relevant legal acts. The force of legal acts is prospective, while the retrospective validity of laws and other legal acts is not permitted, with few exceptions, namely in criminal law. It's the case of Armenia, Belarus, Croatia, Hungary, Lithuania, Moldova, and Turkey. Those violations of law for which responsibility is established in legal act must be clearly defined. It's the case of Austria, Cabo Verde, Croatia, France, Italy, Mongolia, Portugal, Romania, South Africa, Slovakia, Switzerland, and Ukraine. When setting legal restrictions and responsibility for violation of law, the legislature must pay regard to the requirements of reasonableness, as well as to the principles of proportionality, according to which the established legal measure must be necessary in a democratic society and suitable for achieving the legitimate and universal important objectives. There must be a balance between the objective and the measures. The right of a person may not be restricted more than is necessary in order to achieve the pursued objectives. On the application of law, the constitutional courts also identified those requirements emanating from the constitutional principle of states under the rule of law that are applicable to law-applying subjects. Law-applying institutions must follow the requirements of the equal rights of person. It is not permitted to punish twice for the same violation. It's the case of Azerbaijan, Belgium, Croatia, Finland, Italy, Mongolia, the Netherlands, Norway, Portugal, and Switzerland. The responsibility, sanctions, and punishments for violation of the law must be established in advance. An act is not considered to be a criminal if it is not provided for the law. No retroactive effects. It's a case of Belarus, Bosnia and Herzegovina, France, Hungary, Indonesia, Italy, and Lithuania. The jurisdictional and other law-applying institutions must be impartial and independent. The case of Algeria, Belgium, Cabo Verde, Croatia, Cyprus, Georgia, Italy, Latvia, Macedonia, Mongolia, Portugal, Russia, Senegal, and South Africa, and Ukraine. They must seek to establish the objective truth and must adopt their decision only on the grounds of the law. Judges may not apply any legal act that is in conflict with the higher-ranking legal act. Inter alia, they may not apply any substatutory legal act that is in conflict with the constitution or the law. Similar cases must be decided in the similar manner. The more lenient law has to be applied if the laws relevant to the offense have been amended. It's the case of Bosnia and Herzegovina, Georgia, and Moldova. The welfare of the people shall be the supreme law. Respect for the rule of law by private actors exercising public functions. Some courts reported some individual case law on the questions. Those cases dealt, for example, with notaries, bailiffs, arbiters, lawyers, insolvency administrators, private investigators, sworn translators, taxi drivers, citizens associations,
private teachers, telecommunication company, power supply companies, private actors exercising administrative tasks, entities governed by private law and that are owned by, both by private shareholders and the state, environmental and social responsibility of the companies and health institutions, accountability of public officials. In the overwhelming majority of the countries, public officials are fully accountable for their actions. Some countries specified that public officials are, as a rule, not exempt from the prosecution, but to some extent, some categories enjoy immunity. It's the case of president, members of parliament, ministers, and in some countries, judges. The courts generally answered that there are no problem with the scope of immunity, particularly with the fight against corruption. Some courts reported some case law on the question of accountability, mostly dealing with the waiver of the immunity of a public official, civil or disciplinary accountability, or sentencing criminal behavior of public officials as act of corruption. The constitutional principle of a state under the rule of law is inseparably from the responsibility of state authorities to the public. This responsibility is constitutionally consolidated by stipulating that state institutions serve the people, that the scope of power is limited by the Constitution, and that state officials who violate the constitutions and law, who raised personal or group interest above the interest of society, and who discredit state power by their actions may be removed from office under the procedure established by the law. In order that citizens, the state community, could reasonably trust state officials, and in order that it would be possible to ascertain that all state institutions and officials follow the Constitution and the law, and that those who do not obey the Constitution and law would not hold the office requiring the confidence of citizens, it is necessary that the activity of the state official be subject to public democratic control, comprising the possibility of removing from the office those state officials who violate the Constitution and the law, bring their personal interest or the interest of the group above the public interest, or disgrace state power by their actions. Public democratic control can be realized, among other things, throughout impeachment, a special procedure provided for the Constitution and applied in ascertaining the constitutional responsibility of the official indicated in the Constitution, in deciding on their removal from office for a gross violation of the Constitution, a breach of the oath, or the commission of a crime. Some constitutional courts have the power to present conclusions whereas the concrete actions of state officials against whom impeachment proceedings have been instituted are in conflict with the Constitution. For instance, the Constitutional Court of Lithuania has given 3 conclusions on the constitutionality of the actions of the members of the Seimas and the other state officials against whom impeachment cases were instituted. The Constitutional Court recognized in all those conclusions that the actions of the state officials had been unconstitutional. In one of such conclusions, the Constitutional Court recognized that certain actions of the President of the Republic had been unconstitutional and that the Constitution had been violated grossly by said actions that resulted both in a breach of the oath and the gross violation of the Constitution. A similar example can be found in the Moldovan case law related to the impeachment of a prime minister dismissed for corruption. Thus, the court stated as a principle that in any political mandate has to be based on higher standards of integrity. Additionally, in case that it is found that this condition is not fulfilled, ignoring this finding and the appointing in or holding
leading position of individuals having cast doubt on their integrity implies a disrespect for the rule of law. The court held that in genuine democracy, normality resides in the immediate resignation of the individuals that have lost their public trust when no need or being dismissed. Such situation in which people are being removed from exercising governmental act for reasons of corruption, subsequently being again appointed in top position of the state in a short period of time without their being provided the groundless of the accusation that determined the dismissal are not only reprehensible but even inadmissible. 1 minute limit. Okay. I try to be short. I pass directly to the conclusions because I have just 1 minute. Dear colleagues and friends, the subject of today's Congress will always be a topical one for us, as long as a constitutional law will exist. This is because the rule of law and the constitutional justice are important elements of upholding democracy. The development of the rule of law mechanism had been greatly stimulated in response to the wars, prosecutions, and repression of the first half of the 20th century. Following the two world wars, constitutional courts have emerged on the European continent. Creation of the European courts was preceded by brutal social experience based on severe violation of human rights. Entry nations have been experienced military occupation, organized famine, unjust convictions, and mass deportations, arbitrary nationalizations, and total lack of any elements of political pluralism. This common past of the European countries allow us to understand how important freedom, rule of law, democracy, and human rights are. We understand better than other nations that the renunciation to totalitarian past do not resume only to abolition of the communist or Nazi rhetoric, but consist in principles in the development of different fundamental systems, whereas the person is the supreme value and the key role of the state is to deliver justice. The basis of democratic states is the law. The essence of the law is freedom, since it's only freedom that defines the conditions that allow people to live together as individuals. And I ought to close my presentation mentioning the statement of the former UN Secretary General Kofi Annan. He stressed that we will not enjoy development without security. We will not enjoy security without development. And we will not enjoy either without respect for human rights. Thank you very much. Muito obrigado, Sr. Alessandro Tanase, pela sua exposição muito clara. Nós iríamos agora passar ao comentador. Senhor комментатор. Уважаемые участники Международного конгресса, дорогие коллеги, дамы и господа, приветствую всех участников Всемирного конгресса и выражаю глубокую удовлетворенность в связи с тем, что наше сотрудничество на международном уровне уже приносит свои щедрые плоды. Я имел счастье принимать участие во всех наших 4 конгрессах, председательствовать на бюро конгресса, конференции, и могу с уверенностью подтвердить, что сегодня уже не осталось сомневающихся в становлении и укреплении единой всемирной сети конституционной юстиции. В этом неоценима и огромная роль Венецианской комиссии Совета Европы, многоуважаемого председателя комиссии господина Джанни Букекио, генерального секретаря нашей конференции господина Шнуца Дюра. Я хочу поблагодарить их за эту неутомимую работу и пожелать новых успехов. Коллеги, на данном заседании Конгресса наш основной докладчик Александр Танасе
представил прекрасный аналитический доклад на тему «Законы государства». Это одна из традиционных и вместе с тем всегда актуальных тем конституционного права. В представленном сегодня докладе было выделено как минимум 3 фундаментальных аспекта. Первое. Воздействие прецедентного права Конституционного суда на осуществление государственных властных полномочий. Второе. Обязательная сила решений конституционных судов для общих судов. И третье. Место и роль решений конституционных судов как источника права. Все эти 3 аспекты имеют принципиальное значение для эффективного осуществления конституционного правосудия и гарантирования стабильного и динамичного развития государства. На основе нашего анализа конституционной практики отдельных стран, а также в докладе представлено обобщение о том, что решение конституционных судов в основном становится решающим фактором для реализации основополагающих конституционных принципов, гарантирования принципа разделения властей, укрепления конституционализма в стране. Все это результат динамичного развития системы конституционного правосудия в мире, особенно за последние 50-60 лет. Мы считаем также уместным рассмотрение проблемы конституционных конфликтов и раскрытие роли конституционных судов в их преодолении. Это полномочия имеют всего лишь 29 конституционных судов из существующих в мире примерно 120. Начиная с 2015 года, последним обладает и наш Конституционный суд. Мы считаем, что для обеспечения необходимого динамизма общественного развития это полномочия имеет весьма важное и перспективное значение. В то же время необходимо системно и очень осторожно подходить к выбору той или иной модели разрешения споров по конституционным полномочиям. Я не хочу вникать в детали этой проблемы, а только желаю сообщить вам, что 19-21 октября этого же года в Ереване совместно с Венецианской комиссией Совета Европы мы организуем международную конференцию именно по теме «Роль конституционных судов в преодолении конституционных конфликтов». Вопрос будет рассмотрен не только с учетом опыта отдельных стран, но и с оценкой современных вызовов установления конституционной демократии. Любезно приглашаю вас принимать участие в работе Ереванской международной конференции. Уважаемые коллеги, хочу добавить также, что перед конституционными судами в вопросе установления конституционной демократии в стране встают новые задачи в связи с углублением дефицита конституционализма в современном мире. Об этом вчера говорили и другие выступающие. Я приведу лишь один пример. Как вам известно, Международная программа юстиции каждый год определяет и анализирует индекс верховенства права в более чем 110 странах мира. Ситуация вызывает тревогу не только в связи с тем, что, например, в более чем 60% стран мира уровень коррупции превышает 50%, также, то есть почти в 70 странах государственные институты более чем наполовину коррумпированы. Но и в связи с тем, что за последние 10 лет эта картина существенно ухудшается не только в странах новой, но и во многих странах старой демократии. Подобная картина проявляется и в связи с другими параметрами индекса верховенства права. Вчера председатель Жалимас в своем докладе также особо подчеркнул, что на основе анкетных данных многие страны считают, что одним из основных вызовов установления верховенства права является именно коррупция. Наши исследования на основе разработанной Венецианской комиссией контрольного списка верховенства права показывают, что наряду с обеспечением эффективного судебного конституционного контроля становится также неотложной необходимостью проведения системного конституционного мониторинга на основе перманентной и многофакторной оценки и анализа реального состояния конституционализма в стране и на этой основе внедрение научно обоснованного механизма управления процессом укрепления конституционной демократии. Нами была разработана не только система индикаторов конституционного мониторинга,
но и концептуально-методологические и методические подходы для реализации этой задачи. Начиная с 2018 года нашей научной группой на основе 320 индикаторов будет определяться уровень конституционализма в 140 странах мира и будут подготовлены рекомендации по совершенствованию системы конституционного мониторинга с учетом современных вызовов. Наш докладчик рассмотрел также другую важнейшую проблематику функциональной взаимосвязи Конституционного суда и других судов. Нам кажется, что характер этих отношений во многом обусловлен выбором модели индивидуальной конституционной жалобы в той или иной стране. Внедрение полной конституционной жалобы требует также наличия необходимого уровня правовой и конституционной культуры в стране. В противном случае данный институт может стать причиной проявления антагонизма между Конституционным судом и судами общей юрисдикции. В свою очередь, отсутствие института индивидуальной конституционной жалобы вообще не может гарантировать наличие дееспособного конституционного контроля. Это мое глубокое убеждение, основанное на всестороннем анализе ситуации в более чем 120 странах мира. Для стран новой демократии хорошим примером может стать пример конституционных изменений в нашей стране. У нас с 2006 года граждане имеют право обращения в Конституционный суд. Однако судебные акты обычных судов не являются объектом судебного конституционного контроля. Во избежание всевозможного конфликта мы избрали другой путь внедрения института полной конституционной жалобы. В Конституции закрепили положение, что в Конституционный суд может обращаться каждое лицо по конкретному делу, когда имеется окончательный акт суда, исчерпаны все меры судебной защиты и оспаривается конституционность применяемого этим актом в отношении него положения нормативного правового акта, что привело к нарушению его основных прав и свобод, закрепленных в главе 2 Конституции, с учетом также толкования данного соответствующему положению в правоприменительной практике. На основе именно последнего положения Конституционный суд оценивает конституционность не только нормы правового акта, но и конституционность его толкования при применении обычными судами. Мы считаем, что именно наличие подобного полномочия позволяет, с одной стороны, избегать функционального и институционального конфликта, а с другой стороны, гарантировать непосредственные действия основных прав человека. В отношении третьей проблематики, выдвигаемой в основном докладе, хочу подчеркнуть, что правовые позиции конституционных судов прежде всего являются основным источником конституционного развития. Всем нам известно, что Конституция США является живой конституцией только с учетом более чем 540 томов решений Верховного суда. В конституционном праве, в континентальном праве также правовой прецедент находит свое прочное место в правовой практике. И, следовательно, правовые позиции Конституционного суда являются не только источником конституционного развития, но и важнейшим источником права в целом. Обсуждаемая тематика выдвигает на первый план также необходимость рассмотрения проблемы конституционной ответственности. Нам кажется, что отсутствие такой дееспособной системы конституционной ответственности является одним из существенных узких мест в современных конституциях многих стран. По нашим оценкам, из действующих в мире и изучаемых нами 140 конституций, только в 9% из них, например, в Конституции Португалии, Польши, Хорватии, Греции, Финляндии и других, проявлен системный подход в установлении института конституционной ответственности. Для нас исходным является то положение, что обеспечение верховенства Конституции и необходимого уровня конституционализма в стране необходимо, чтобы политическое поведение политических институтов в стране, публичное поведение властных институций и социальное поведение каждого члена общества были основаны именно на принципе верховенства права. Уважаемые коллеги, время истекло. Я хочу позволить еще раз поблагодарить господина Тенасе за весьма интересный доклад.
и пожелать нашему Конгрессу дальнейшей успешной работы. А по остальным проблемам я буду уже вернуться, если будут соответствующие вопросы. Спасибо. Muito obrigado, senhor comentador. Em guisa de conclusão, mais uma vez, parafraseando o professor Jorge Miranda, dizia que, na verdade, o Estado é comunidade e poderes juridicamente organizados, pois só o direito, fonte de segurança e de justiça, permite passar na comunidade da simples coexistência à coesão convivencial. No poder, do facto, a instituição. Portanto, antes de nós passarmos a palavra aos participantes, gostaria de ouvir a senhora reporter, a saber, aliás, se ela tem alguma coisa a dizer, porque efetivamente só na fase final é que os repórteres poderão intervir. Mas, minha senhora. Muchas gracias. Un saludo para todos los presentes y un agradecimiento para nuestros magníficos anfitriones. En efecto, mi intervención está pautada para las conclusiones. No obstante, estos segundos para agradecer y felicitar a todas las personas aquí presentes. Muito obrigado, senhora repórter. Agora vamos passar aos participantes. Muito obrigado. Argélia, faça favor. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour m'avoir donné la parole et surtout pour avoir excellemment introduit ce sujet très important. J'associerai à ces remerciements notre collègue, l'éminent président de la Cour d'Arménie, en lui souhaitant une bonne conférence en octobre qui rejoint en grande partie les préoccupations de notre thème ce matin. J'aimerais faire deux observations. La première, c'est que l'intitulé que nous avons en face de nous est celui de droit et de l'État. L'État, c'est chacune de ses composantes. La Constitution prévoit la séparation des pouvoirs, elle prévoit l'indépendance des institutions, mais force est de constater qu'il y a entre ces institutions une complémentarité. Et je crois que le concept de complémentarité entre les institutions de l'État devrait être également mis en relief. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais qu'on puisse travailler à l'avenir, c'est que le droit n'est pas toujours contraignant. Il est orientatif, quelquefois. Je voudrais prendre un exemple. Dans la Constitution algérienne, et je suppose que bien d'autres constitutions ont le même dispositif, il y a une invitation, une incitation à faire du genre un objectif, un défi fondamental, et notamment en ce qui concerne le marché du travail, qui n'est pas encore suffisamment accessible à la femme. Il s'agit là d'une orientation qui pourrait demain faire l'objet de mécanismes contraignants, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que l'État, en tant qu'employeur, donne l'exemple. Et donc, ce facteur qui est un peu qualitatif et qui n'est pas forcément juridique, de donner l'exemple quand il s'agit d'un acteur qu'on appelle l'État, me paraît être extrêmement important. Enfin, je voudrais me donner personnellement, et avec un grand plaisir et un grand honneur, la possibilité de répondre à vos applaudissements hier, tous, lorsque l'Algérie a été citée comme devant abriter notre 5e congrès. Et je voudrais vous en remercier tous par avance et vous remercier de votre participation. Pour certains
c'est le cas de la Lituanie et tous ceux qui ont précédé, pour préparer le congrès, bien entendu évidemment avec la Commission de Venise, et pour d'autres pour y participer largement et sans exclusion. Merci. Senhores participantes, eu agradecia que, quando forem intervir, tirassem o escutador do ouvido e chegassem o melhor possível o microfone para se tornarem mais audíveis. Muito obrigado. Agora vamos ter a intervenção, a participação, aliás, da Itália. Thank you, Chair. Thank you very much. I just wanted to compliment the speakers in this panel and wondered if they can comment a little more on the issue of separation of powers when it comes for constitutional courts to be, so to say, paying homage to the discretionary powers of the legislator. There is a very subtle line in between an activist constitutional court, and sometimes courts have to be activist, and a court which is respectful of the legislators, therefore sort of sending back decisions to the legislators. And I think I want to quote the example on Italy, on the Italian Constitutional Court, when it comes, and it actually did happen recently, to adjudicate electoral laws. There the balance is very, very delicate because one wants to assess individual citizens' rights, and those individual rights are not only the free vote, but it's also the free choice in voting. So there is a very, very interesting point there, how we assess individual rights and nevertheless send back the responsibility to the legislators to set the laws on elections. Thank you very much for your attention. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o Marocos. Merci, Monsieur le Président. J'ai tout simplement deux éléments d'information et de commentaires. En ce qui concerne le Maroc, donc l'article 133 de la Constitution donc, a prévu la mise en place d'un mécanisme d'exception d'inconstitutionnalité. Actuellement, un projet de loi organique donc, qui va fixer les modalités donc, de ce mécanisme est en cours de discussion au niveau de la Chambre des représentants. Et il sera adopté donc d'ici le mois de novembre, et la Cour constitutionnelle marocaine a une année donc, pour mettre en place effectivement ce mécanisme. Donc je lance un appel aux différents collègues, aux différentes cours constitutionnelles qui ont déjà mis en place donc, ce mécanisme donc, pour nous accompagner dans la réflexion sur le cheminement procédural le plus accessible possible donc, pour garantir l'effectivité de ce mécanisme. Ça, c'est le premier élément de commentaire. Le deuxième élément de commentaire, donc, la Cour constitutionnelle marocaine et son ancêtre institutionnel, le Conseil constitutionnel, donc, ont développé pratiquement depuis la nouvelle Constitution 2011, donc une jurisprudence consistante surtout sur la répartition des compétences entre les institutions constitutionnelles indépendantes et les trois pouvoirs classiques, à savoir le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Cette jurisprudence est basée sur un référentiel multiple qui par exemple, mobilise les principes de Paris, par exemple, le principe de Belgrade en ce qui concerne les compétences de l'Institution nationale des droits de l'homme par rapport aux autres pouvoirs classiques, que la jurisprudence comparée en matière des autorités administratives indépendantes. Donc, nous sommes prêts également donc, à partager avec vous donc, cette jurisprudence, notamment à travers la base de données Codices, donc dès la finalisation de la traduction de ces décisions. Merci.
Líbano. Je pense que dans le rapport entre le droit et l'État, il faut nécessairement une approche aussi anthropologique sur la genèse historiquement de l'État et de la notion de droit. Avant l'État, au sens d'aujourd'hui, il y a du droit naturel, il y a des traditions, il y a des coutumes, il y a des règles, il y a un code social, il y a un contrôle social en termes de rapport de force, mais anthropologiquement, en anthropologie juridique, le droit est né avec l'évolution progressive de l'État. Et là, c'est très important quand nous employons par exemple le terme limitation des pouvoirs de l'État. Cette idée de limitation des pouvoirs de l'État qui est très en vogue prête à équivoque. En fait, quand l'État est hégémonique, totalitaire, il y a un problème interne de séparation des pouvoirs. Et donc, il y a un problème de contrôle interne dans l'État lui-même. Et cette approche-là, en termes de genèse du droit et de l'État, est très utile, surtout dans plusieurs pays où il y a un pluralisme juridique pour gérer un pluralisme religieux ou culturel. Et là, il peut y avoir une dichotomie, il peut y avoir un conflit entre des droits coutumiers particuliers, prescriptions religieuses et le droit de l'État. Et c'est là où il faut véritablement que l'État ait la suprématie sur la gestion de ce type de pluralisme. Nous avons tendance à oublier aujourd'hui cette genèse de l'idée d'État et de droit. Et dans tous les écrits des pères fondateurs, c'est l'État qui est l'agent de mise en œuvre du droit. Donc je dirais plutôt droit-État. Droit-État, le rapport est absolument intime. Merci. Muito obrigado. Andorra. Merci, Monsieur le Président. Deux observations. Une observation générale sur le thème de la session, les rapports entre droit et État, et en reliant à ce qui vient d'être dit par la Cour constitutionnelle du Liban. Je crois que le droit est parfois, et peut-être même souvent, considéré comme une gêne par les organes de l'État, et notamment les organes exécutifs et législatifs. Tout simplement parce que le souci premier et normal, légitime, des organes de l'État, exécutifs et législatifs, c'est le respect de l'ordre public, c'est la sécurité, c'est la sauvegarde de l'ordre public. Et le souci premier de la justice constitutionnelle, c'est le respect de la liberté. Et par conséquent, il peut y avoir souvent, toujours, parfois, là aussi, ça dépend des moments et des structures étatiques, il peut y avoir des conflits ou des controverses entre les organes de l'État et le droit. Tout simplement parce que, du point de vue, je crois, de la justice constitutionnelle, la première des sécurités, c'est la liberté. Alors que du point de vue des organes de l'État, la première des libertés, c'est la sécurité. Et donc, il y a deux instruments ou de logiques philosophiques qui ne sont pas nécessairement en congruence, en convergence, et qui peuvent expliquer parfois cette gêne qu'ont les organes de l'État à l'égard du droit et en particulier à l'égard des institutions, la justice constitutionnelle qui est chargée de faire respecter la liberté. La deuxième observation que je voudrais faire est plus particulière et concerne l'Andorre, puisque en Andorre, nous avons éventuellement des relations avec les cours ordinaires, les juges administratifs et judiciaires, et le tribunal constitutionnel, puisque en Andorre existe le recours d'amparo, exactement le recours d'empara, c'est-à-dire la possibilité pour les justiciables qui considèrent que le juge judiciaire ou administratif
n'a pas fondé en droit sa décision ou a refusé d'admettre un certain nombre de preuves, le justiciable peut contester devant le tribunal constitutionnel les décisions des cours ordinaires. Et évidemment, parfois, le tribunal constitutionnel andorran sanctionne les cours ordinaires pour avoir insuffisamment motivé sa décision ou n'avoir pas fondé en droit leur décision. Par exemple, récemment, nous avons rendu une décision qui reconnaît le principe nebis in idem comme un standard constitutionnel international qui doit empêcher le juge ordinaire odorant de juger un individu qui aurait été jugé par un autre tribunal. Donc, en Andorre, la question se pose moins dans les rapports tribunal constitutionnel andorran exécutif ou parlement et davantage avec les cours ordinaires. Je vous remercie. Muito obrigado. Agora o Congo. Oui, merci beaucoup. D'abord, je félicite la Cour constitutionnelle de Lituanie pour cette organisation très, très excellente. Et en rapport avec l'exécution des décisions de la Cour constitutionnelle. Dans la constitution de mon pays, la République démocratique du Congo, les arrêts de la Cour constitutionnelle, c'est l'article 168, sont exécutoires. Et ces arrêts sont contraignants. Alors, une préoccupation est celle-ci. Parce qu'il arrive des fois qu'il y ait des problèmes dans l'exécution. Je donne un cas. Un gouverneur de province appelé à démissionner par son parti, qui est majoritaire, il ne démissionne pas. Il ne démissionne pas, il refuse de démissionner. Et son parti demande aux députés provinciaux, qui sont majoritaires à l'Assemblée provinciale, effectivement de le faire partir, le faire tourner par une motion de censure. Mais la motion de censure est adoptée sans que le gouverneur ait été appelé à présenter sa défense. Donc il n'a pas reçu notification de la motion de censure et l'Assemblée provinciale dit, elle a la majorité, effectivement, l'Assemblée provinciale adopte la motion de censure. Le gouverneur est déchu, mais le gouverneur saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, examinant cette motion, effectivement, constate effectivement que le gouverneur n'avait pas été appelé à présenter ses moyens de défense lors de la plénière ayant décidé de sa destitution. La Cour constitutionnelle déclare cette motion inconstitutionnelle. Alors, le gouverneur doit reprendre ses fonctions, mais effectivement, je venais de suivre le président de la Cour constitutionnelle d'Andorre qui disait que la première des libertés pour les organes de l'État, c'est la sécurité. Eh bien, le gouvernement constate qu'il y a insécurité parce que s'il regagne ses fonctions, il y aura des troubles. Eh bien, le gouverneur est empêché de reprendre ses fonctions en province. Là, il devait prendre un avion, il est débarqué à l'aéroport. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que l'origine de ces conflits, c'est une origine tout à fait de droit ou bien une origine asymétrique? Parce que, effectivement, la Cour a décidé pour faire respecter les droits de la défense. Mais qu'est-ce qui se passe par après? La Commission électorale indépendante constate qu'il y a vacance du pouvoir, organise une nouvelle élection. Eh bien, cette décision est attaquée devant la Cour constitutionnelle. Alors, j'ai trois questions à poser au président qui est intervenu tout à l'heure. Alors, est-ce que le parti politique, lorsqu'il demande à un gouverneur ou bien un ministre de déposer sa démission, ont-ils l'obligation de communiquer cette décision au juge constitutionnel? La deuxième question, est-ce que le gouvernement a-t-il raison de ne pas exécuter un arrêt qui a été rendu? Mais en réalité, l'origine du conflit, c'était le refus du gouverneur d'obéir à son parti. Alors, troisième question,
quelle serait l'attitude de la Cour face maintenant au recours du gouverneur déchu contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante. C'est un cas pour lequel la Cour est saisie, qui attaque maintenant en inconstitutionnalité la décision d'organisation d'une nouvelle élection et la décision qui est le résultat de la nouvelle élection du nouveau gouverneur. Voilà les quelques questions que j'avais à poser à l'intervenant, qui a été au président, qui a été vraiment très profond, mais je parle de bien, je me fais comprendre bien, voilà, tout part d'une origine tout à fait asymétrique d'un gouverneur qui n'exécute pas les ordres de son partenaire. Muito obrigado, Congo. Muito obrigado, Congo. Agora vamos passar à Hungria. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Die gerichtliche Initiative zur Normkontrolle in einem konkreten Fall könnte dem Richter helfen, die richtigen verfassungsrechtlichen Schlussfolgerungen zu erreichen. Dieses Rechtsmittel ermöglicht den Zugang zum ungarischen Verfassungsgericht in konkreten Fällen. Die gerichtliche Initiative für die Normkontrolle ist nicht nur eine Hilfe, sondern eine Verpflichtung für den Richter. Wenn der Richter die Verfassungswidrigkeit einer gesetzlichen Regelung anfechtet, die im Rahmen der Entscheidung über einen konkreten Fall im Gange ist, so hat er das gerichtliche Verfahren aufzuheben und dem Verfassungsgericht eine Petition vorzulegen. Seit dem 1. Januar 2012, als das Grundgesetz in Kraft trat, hat das Verfassungsgericht 261 gerichtliche Initiativen geprüft. In den vergangenen 5,5 Jahren betrug die Zahl der richterlichen Initiativen durchschnittlich pro Jahr etwa 50. Ich möchte ein Beispiel aus unserer Praxis erwähnen. Zum Zeitpunkt der Einreichung der gerichtlichen Initiative hieß es in Strafprozessordnung, dass der Staat die Gebühren und die Kosten des zugelassenen Verteidigers zurückerstatten muss, wenn das Gericht den Angeklagten freisetzt oder das Verfahren einstellt, aufgrund der Tatsache, dass der Staatsanwalt der Anklage fallen lässt. In einer ähnlichen Situation, wenn ein privater Kläger oder ein Ersatzprivatkläger die Anklage vertreten, wurden die Gebühren und die Kosten des zugelassenen Verteidigers des Angeklagten nicht zurückerstattet. Nach meinem Vorschlag hat das Verfassungsgericht in Bezug auf das Urteil von Dayanen gegen Türkei vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Entscheidung den Grundsatz ausgearbeitet, dass die Fairness des Verfahrens erfordert, dass ein Angeklagter in der Lage sein sollte, die gesamte Palette von Dienstleistungen ausschöpfen zu können, speziell die mit der Rechtshilfe verbunden sind. Kurz nach der Veröffentlichung dieser Entscheidung verabschiedete die ungarische Nationalversammlung eine Abänderung dieser Regelung. Demnach konnte der Richter das konkrete Strafverfahren nach dieser neuen Regel beenden. Ich denke, dass es ein sehr gutes Beispiel für ein wirksames und schnelles Rechtsmittel war, um
eines verfassungsrechtlichen Problems in der Rechtsprechung lösen zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Muito obrigado. Madagascar. Merci, Monsieur le Président. Je m'associe à tous mes prédécesseurs pour remercier les organisateurs de notre congrès, donc notamment la Cour constitutionnelle de Lituanie et la Commission de Venise. Je voulais juste faire quelques observations. Donc, la première observation concerne notamment effectivement le rapport avec les autres institutions de l'État que sont l'exécutif et le législatif, notamment par rapport à la réaction de ma collègue de l'Italie. Je crois que le rôle des cours constitutionnelles, c'est de se cantonner quand même à un rôle de contre-pouvoir, mais pas de se substituer aux autres pouvoirs que sont l'exécutif et le législatif. Et cela se pose en termes du pouvoir d'interprétation du juge constitutionnel. En ce qui concerne Madagascar, il n'y a pas d'indication précise, et donc pas de limite au pouvoir d'interprétation du juge. La seule limite étant donc la Constitution. Mais ce que nous faisons au niveau de la Cour, en faisant quelquefois preuve d'audace, d'innovation ou d'activisme selon les cas, mais quand même se limiter à faire respecter la Constitution par l'exécutif et par le législatif. Bon, il y a également le problème de l'exécution des décisions de la Cour. Il y a quand même un élément essentiel pour faire respecter une décision, c'est la qualité juridique de la décision elle-même, et notamment au niveau des motifs de la décision, pour qu'elle soit bien comprise par l'exécutif et par le législatif. Et c'est en ce qui concerne la pratique au niveau de notre pays, c'est sur cette base-là qu'on arrive à faire respecter la décision de la Cour et plus globalement à faire respecter la Cour. Merci. Merci. Muito obrigado, Madagascar. Agora vamos passar às respostas. Yeah, thank you. I just want to make one short comment on the issue which been raised by our colleague from Algerian Constitutional Court about the complementarity of the institutions. I am not sure if you understand the same thing when we are talking about the complementarity, but I think all of the institutions must be found and reflected in the Constitution. And all of the institutions must be placed within the constitutional architecture of the state, taking into consideration, of course, the principle of separation of power. And not just the separation of power, but to keeping some balance between these institutions. Я тоже не хочу нарушать ваши права на отдых, но хочу прокомментировать некоторые вопросы и высказывания. Опять за счет концепции взаимодополняемости институтов власти, тут, я думаю, коллега из Алжира просто подчеркнул вопрос не только разделения, а и сбалансированности. В нашей Конституции четко это написано, и сделана акцент не только на разделение, а также и на сбалансированность. Что касается выступления коллеги из Италии и активности или осторожности конституционных судов, это очень актуальная проблема. В своем выступлении я хотел коснуться к этому вопросу. Не преувеличу, если скажу, что почти 70% конституционных жалоб, поступающих в наш Конституционный суд, так или иначе поднимают эту проблему. Поэтому мы на это обращаем очень важное, большое внимание. И в Конституции
мы закрепили четкий принцип правовой определенности, и там говорится о том, что при ограничении основных прав и свобод законы должны устанавливать основания, объем этих ограничений является в достаточной мере определенными, чтобы носители и адресанты этих прав и свобод были в состоянии проявлять соответствующее поведение. Это было предложение Конституционного суда, потому что многие наши решения, в которых принимали, считали норму неконституционными, именно касались этой проблематики. Мы считаем, что в какой-то мере мы осторожно подходим к этому вопросу, чтобы не заменить, значит, парламента, но эта проблема очень активно существует. Что касается представителя Конго, эти вопросы, которые он задавал, вы знаете, трудно, мы большинство здесь судей сидим, без знакомства конкретных материалов и дел, обстоятельств дел, трудно высказать конкретное мнение. Но у нас есть огромный опыт рассмотрения этих избирательных жалоб. Больше 50 таких дел мы рассмотрели. Многие вопросы зависят от того, какие вы имеете полномочия, что вы решаете, как конституционно, значит, определено именно решение вопроса в определенном сроке. И если у вас будет пожелание во время перерыва или после Конгресса, я могу с любезностью передать тот опыт, что у нас имеется, может, это поможет вам принять, значит, правильное решение. Спасибо. Bom, muito obrigado. Agradecidos que estejam os subsídios aportados e respondidos a algumas preocupações colocadas, dado o adiantado da hora, vamos dar por encerrado este painel, agradecendo a todos os participantes. Muito obrigado.